はい、ありがとうございました。では次の質問、名前と簡単なバックグラウンドです。自分は、ハラルの自分はハラルのラーメンショップをやっています。関と言います。My name is Seki. I'm running a halal ramen, halal noodle shop. Halal noodle. Yes, yes. Muslim です。I'm not Muslim. ただ自分の質問がそれなんですけども、自分はすでに一つの神を信じてます。ムハマドさんもラストメッセンジャーというのは理解しています。私の質問は、ですね、シャハーダがどうして必要なのかということを聞きたいと思います。もうすでに信じていますし、クルアンをアッサラムマスジッドで勉強させていただいてます。自分は自分自身としてはすでにムスリムだと思っています。でも自分の仲間たちは、シャハーダをしろと言います。ですけども、シャハーダをしても確かにいいムスリムはいっぱい知ってますけども、嘘をつく人もいるし悪い人もいます。かといってシャハーダしてない日本人、すごくいい人たちもいます。じゃあシャハーダした人間が天国の切符を手に入れられて、シャハーダをしてないすごくいい人間が天国の切符をもらえないというのはちょっと自分には理解できない。それをちょっとどうしてシャハーダが必要なのかというのを教えていただきたいと思います。 My question is, before that he said, I do believe in one God, and I do believe that Muhammad is the last messenger of God, sallallahu alaihi wasallam. So the question is, what is the necessity of taking Shahada? Because in the world there are many Muslims who have gone through taking Shahada. Many of them are good, but at the same time many of them are not good. And also at the same time there are many Japanese who have not taken any Shahada, however they are very good. So what is the necessity of taking Shahada? The brother asked a very good question. What is the necessity of taking Shahada? Point number one, that if you believe there is one God, and if you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, peace be upon him, you are already a Muslim. You don't have to say in public. It's between you and Allah. Correct? So if you take halas, you are a Muslim. But I personally prefer that if you tell others, it's easy for you to practice. Time for salah. If no one knows, then maybe today you say, okay, I'll miss my salah, no problem. If you tell it is better, it's easy for you to practice. If you think by telling your life is in danger, then don't tell. But if your life is not in danger, better you tell, because it becomes easy for you to practice. If they know you're a Muslim, then they'll tell you, okay, come for salah. If they don't know, they will not tell you. If you're a Muslim, they say, assalamu alaikum, peace be on you. If you hide, how will we come to know? So telling is better, so that it's easy for you to practice and easy for us to help you and you to help us. You understand? But you understood that? You understood? Yes, he understood. Therefore, if you don't tell anyone, suppose the time for salah. If I don't know you're a Muslim, how will I call you? Now when you come to salah, if you pray in congregation prayer, you get 27 times more blessing. If you pray alone, you get less blessing. So translation. Translate the first thing also. Yes. あなたが言われる通り、すでに唯一の神を信じておられて、ムハンマド様が最後の唯一の神の使徒であるということを信じておられるならば、すでにあなたはもうムスリムです。もうそれは唯一の神とあなたの間のこととして、もうすでにもうことはなっていると。ですけれども、私先生曰く個人的には他の人にもあなたがムスリムであることを伝えてもらった方が、あなたにとってより今後ムスリムとして生きていく上で実践しやすくなるはずです。大きな助けとなるんじゃないでしょうかと。もしそれを伝えていなかったならば、例えば礼拝時間が来ても怠け心が頭をもたげてきた時に、それを逃してしまいかねないですけども、周りに同胞がいてあなたがムスリムであるということを知っていたならば、礼拝に誘ってくれたりですとか、さまざまな助けを差し伸べてくれるでしょうということで、あなたが今後もしとはいえ、もしあなたが生きていく上、生活していく上で、その
シャハーダ信仰告白することが問題を起こしかねないということであれば、それはあなたにお任せしますけども、そうでないならば、伝えることを伝えて何が悪いんでしょうかと。むしろあなたの助けになるはずですし、そうすることで私たちもあなたをお助けしたいですし、あなたに私たちを助けてもいただきたいと。 The brother asked a very good question, that some Japanese become Muslim, say the Shahada, some practice, some don't practice. I agree with you. I agree with you totally. Now, suppose there are 10 Japanese who's come to ask question, and I request them to say Shahada. If they don't say Shahada, 100% help. If they say Shahada, 50% go back, 50% stay. Alhamdulillah. So at least 50% chance he will go to heaven. I'm doing a favor for him. People tell me, why do you force? I'm not forcing. I'm coaxing. I'm requesting. Why I'm requesting? Because I know, because I love you. Thank you. I wanted to go to Jannah. If I don't, on the day of judgment, God will ask me, why didn't you request this Japanese brother to say the Shahada? Correct? So when I'm saying the chances you will be 50%, even 25%, no problem. Better than 0%. If I don't say, you will continue, okay, I believe in our God, I believe in Muhammad, don't believe, you go and you don't practice, you don't pray Salah. Now when you say Shahada, slowly it increases. Okay, now I've said the Shahada, so some Muslim will come and say, okay, why don't you offer Salah? They start offering Salah. After a few days, okay, why don't you give charity? Why don't you help others? So by saying Shahada, I do agree with you. 50% may go back, no problem. At least 50% will stay. In 50% I'm saving you from hellfire. Alhamdulillah. On the day of judgment you will thank me if you say the Shahada. You will thank me. Translate. 今先ほど関さんが日本人にもシャハダ信仰告白をしないにもかかわらずいい人がたくさんいると言われました。おっしゃる通りです。でも私が、しているのは何も信仰告白を強制しようとしているのではなくてお願いしているわけであって、そのお願いをすることで100人の、日本人がいい日本人がいてくれたとしたら伝えてその信仰告白をお願いすることで5割の 50% の人たちを地獄から天国に救っていることになるということで、なぜそうするかといえば私はあなたのことが大好きだからですと言われています。続けて質問してよろしいですか。 So that's the reason, brother, even you believe in one God, Yeah. you believe in Prophet Muhammad. Yeah. But if you declare, chances you will follow is more. So if you don't declare, chances is 5%. If you declare, maybe 50%, maybe 90%. And I love you, brother. I want to be with you together in One Jannah. more question. Okay. そのシャハーダをすると、if I シャハダ、and I get 天国への切符ですね。Sorry? ヘブンズチケット。そういう日本語で言ってください。日本語で言ってください。チケットですね。天国へのチケットを手に入れられるっていう話ですね。もしシャハーダをしないとその天国には行けないっていう話も聞いたんですけども、じゃあシャハーダしても良くない人間もいて、シャハーダしなくてもいい人間がいて、これでちょっと自分には理解ができないんですけども、そのシャハーダだけで切符を得られるっていうのは自分の中ではありえないんじゃないかと。ちゃんとした心でもってシャハーダをすればもちろん天国には行けると思うんですけども、そのシャハーダをすることによってシャハーダをした人間が、良くない行い、良くないマインドをしている人たちは結構います。それはいると思います。じゃあしてない日本人。 He is in the confusion that he heard a part of teachings of Islam that taking Shahada brings you a ticket to the Jannah, ticket to the paradise. Not ticket. A ticket to paradise, but you have to board the train. If you buy the ticket and don't board the train, you won't reach there. That's your ticket. Yeah. I agree with you, ticket. But if you don't go on the train, the ticket is useless. Even if it's a bullet train, bullet train very fast in Japan. At least you have to go on the train. So it gives you a ticket to enter. But you have to go in the train, you have to pray, you have to be good. Only taking ticket in the pocket will keep you in Tokyo only. その言葉のあやでして、実際にいい行いをしている人間は、シャハーダしなくても天国に行けるってことですか？それともシャハーダをしないと天国には行けないということなんですか？ Are you saying that those who are doing good deeds among those who are not taking Shahada cannot attain Jannah paradise? Yes. See, Shahad, if they are doing good deeds but don't believe in one God and don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, they shall never enter Jannah. They may be the best human being in the world. Maybe Mother Teresa. Have you heard of Mother Teresa? Mother Teresa?
Mother Mother Teresa. Teresa. She got Nobel Prize. Very good work, helping people. But because to go to Jannah, there are 4 things required. In Surah Al-Asr, chapter number 103, verse number 1 to 3, Wal Asr, Innal insana fi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. That by the token of time, man is verily in loss, except those who have faith. So to go to Jannah, you require faith. You have to do righteous deed, exhort people to truth, that is to dawah, and exhort people to patience and perseverance. These are the minimum 4 criteria required for any human being to go to Jannah. Number 1 is Iman, believing there is Allah, believing in the Prophet and all the other things. Number 2 is good deeds. If you believe in Allah, believe in the Prophet, keep on robbing, telling lies, hurting others, then no. Second criteria is righteous deed. Third is exhorting people to truth, calling the other people to the truth. You know good, you are doing good deed but not calling others, that's also wrong. And the fourth is calling people to patience and perseverance. For any human being to go to Jannah, minimum 4 things are required. Just by saying I am a Muslim, I believe in Allah, I believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is not sufficient. All 4 are required. はい、言われている通り、どんなに良いことをする人であっても、4つの条件を満たさないと天国には行けません。例えばマザー・テレサのような非常にチャリティーに多く励まれた素晴らしい人がおられましたけども、コラーンの第103章にあるように、至高の唯一の神様が言っておられますが、時にかけて誠に人間は喪失の中にある。ただただ信じて良い行いをし、お互いに真理を進め合い、お互いに信望を進め合う者たち以外はと言われているように、信仰、良い善行、それから真理を他の人たちをいざないかけること、また信望へといざないかけることという条件を満たさないと、天国入りはできないと。For example, when I appear for 10th standard, there are 6 subjects compulsory to pass. English, history, geography, science, 6 subjects. I pass in 5. In maths, I get 10 out of 100, fail. Will I pass the standard 10? 例えば大学入試の試験があります、6教科必須の教科としてあったとしましょう、歴史や数学や国語や英語ですとかで、6のうち In 4 I get 100 out of 5, 100 out of 100. 6のうち5科目までは100点満点です。でも1科目数学だけはうまくいきませんでした。そしたら入試合格するでしょうか？しないと思います。No, he wouldn't get success. Correct. That's the reason all 4 are required. Only good deeds is not sufficient. Iman, saying Shahada is one of the things. Then good deeds, then exhorting people to truth. So only Shahada is not sufficient. But if you take the Shahada, the chances are high. If you don't take Shahada, the chances are 0. そうですね、あくまでも4つ善行だけでは不十分で、信仰があって善行してお互いに信理を進め合って信望を進め合うということが必要なわけなので、信仰告白をすればうまくいく天国入りのチャンスが確率が高まるということなわけで、信仰告白しないでいればそのチャンスは確率は低いままということになるわけです。確率が低いということはいけないこともない。いやごめんなさい、それは私の語訳でした。いけないわけです。いけない。 Do you agree? Yeah, I agree. You agree? No. I agree. Do you agree or not? Do you agree or not? Yeah, I agree. You agree? So taking Shahada is good or bad? ちょっと次でさらに No, so taking Shahada is good or bad? 信仰告白することはいいことだと思いますか、悪いことだと思いますか？いいことだと思います。 I think it's good. ただ、 If it's good, I love you, brother. please more. I love you. Yeah, I love I you. want you to take Shahada. Takbir! 最後ラスト、pleaseラストはもう、So then, if it's good, then you should take the Shahada. Inshallah. Inshallah. So we are saying Arabic. Yeah. Okay? No, Please one more question. Okay, one more question then Shahada. No problem. But if I answer this question, you have to take Shahada. Yeah. Okay, Inshallah. 答えたら信仰告白しますね。 Tell me if I answer that with the Shahada. 信仰が答えたら信仰告白して Yeah, I'm already Muslim, I think. Oh, good. Very nice. I know it. Please one more I know question. it, but I want you to declare it. Yeah. もう一つ、シャハードしてもやっぱり良くない人間はいっぱいいますね。自分仕事柄多くのムスリムとすれ違いますけども、いい人間も本当にたくさんいます。正直リスペクトしてます、ムスリムを。ただ良くない人間もいますね。ただ自分が思うにはムスリムは確かにいいけども悪い。日本人もいい人もいれば悪い人もいる。ただの何というか人間ですよね。その人間なわけで、そのシャハードをすれば天国へ行けるというのは、
どういうことなのかなっていうのをちょっと教えていただきたいなと思います。同じ質問されてませんか？ああ、すいません。still circling around. He's still saying that those who have taken Shahada among Muslims, there are good and there are not good ones. I agree. He should be Because the good one. I'm dealing with many of them. Correct. Which is my business. I agree with him. Yes, and among Japanese non-Muslims, there are many good people. So 自分の質問のポイントが良くないムスリムシャハダした後にやっぱり良くない人たちもいるのも確かなんですけども、その人たちも天国に行けるっていうことかっていう質問ですね。はい。He's asking those, let's say, evil Muslims, not good Muslims, are they also could be able to enter Jannah, No. paradise? If they are not good Muslims, Yeah. if they don't follow these 4 things, they shall not enter Jannah unless Allah forgives them. If Allah wants to forgive it, otherwise normal circumstances, they will not go to Jannah. 基本的には先ほど申し上げた4つの信仰と善行と真の進め合いと真の進め合い But を Allah is merciful, can forgive them if they have the ticket. Can forgive. As Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116. If Allah pleases, He may forgive any sin. But the sin of shirk, of associating partners with God, He will never forgive. というように条件を満たさない限り基本的には天国にはムスリムというのも入れません。ただし一つ例外を除いてはです。それは唯一の神様が許してくださればそういったいわゆる悪いムスリムでも入れます。でよく聞いてください、はい、コラーンの中にはっきりと唯一の神様はアンラーは全ての罪をお許しなさると、全ての罪をお許しなさる、ただただかのお方に別の存在を神として並び立てるといういわゆる多神崇拝ですね。それ以外はどんな罪でもお許しなさると言われているということで、信仰告白することで唯一の神様に許される可能性が出てくると。That's the reason when I take Shahada, the first thing I convince, don't do shirk. Don't worship anyone but God. That is the biggest sin. If I stop this biggest sin, the chances you go to Jannah is very high. God may forgive other sin. So that's the reason in Shahada I convince the person at least believe in one God. Other sins you do, little bit bad and cheating and all, God can forgive. The major sin you stop, biggest sin because He's your creator. You have to love Him, you have to respect Him. This sin of shirk, associating partners, if you don't do, the chances of going to Jannah is very high. ですので、多神崇拝という一番大きな罪以外は、嘘をついたりですとか悪さをしたりですとか、そういったものは唯一の神によって許されうるわけなので、その一番大きな罪を取り除きさえすれば天国に行く確率は格段に高くなるというわけです。殺人とかもですか？ Convinced. Even killing people? Sorry? Even killing people? See, chances Allah will forgive is less. The bigger sin you do, the chances of forgiving is less. One sin God will never forgive is shirk. The second biggest sin in Islam after shirk is killing people. Second biggest sin. 人殺しというのは2つ目に大きな大罪なので、chances is less. 確率は低くなります。Then comes not offering salah, not praying, not giving charity. It's in order. それから順に礼拝を捧げないことであったり、But second biggest is killing. Killing innocent human beings, second biggest. 人殺しは2つ目に大きな大罪です。Brother, you have not killed anyone, no? あめてないですよね。You have killed anyone? Have you killed anyone or not? Have you killed? Yes or no? Ask him. Have you killed anyone? 誰も今まであめてないですよ。Of course. No, maybe I have not killed. The chance is very high. So if you say Shahada, chances go to Jannah is very high. So what is your thing now? It's good to take Shahada or not? どうですか、信仰告白するのいいと思われませんか？いや、いいと思います。I think it's Inshallah. Takbir! You believe there's one God? Yeah. You believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? 今強制されてますか？誰かあなた強制してこの信仰告白しますか？ No. Are you doing it out of your own free will? あなたの完全なる自由意志によって今このごめんなさい。大丈夫です。はい。Inshallah, I'll say in Arabic and you can repeat it. Yeah. Ashhadu
أشهد Allah الله ilaha إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. I bear witness, I bear witness. 私は証言します。 I bear witness I bear witness that that there is there is no God, there is no God no God but Allah, アラーの他に神はないということで、 and Prophet Muhammad Prophet ムハ Muhammad ンマド様は is the messenger the messenger and and servant servant of Allah. of Allah. MashaAllah, you become Muslim. タクビール、タクビール、タクビール。 May Allah reward you. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He guide you more さらにアッラーが May He guide you 祝福をもたらしてくださいますように。 and may He put you in Jannah. Inshallah, if we don't meet in Japan, we'll meet in Jannah, inshallah. And, tell him. I don't want him to become like those Japanese which are bad. I want him to become those Japanese who take the shahada and are good. 信仰告白をして、何ですか、名前だけのムスリムにはならないでくださいと信仰告白をした以上、これからさらに良きムスリムとなられることを期待しています。ありがとうございます。Inshallah. Inshallah. Jazakallah.